Ich bin Bodo Schäfer, ich bin 99 Jahre alt und habe in meinem Leben ein Vermögen verdient, genau zu sein. E2A2, $5 Milliarden. Aber jetzt kommt, etwas das Xivielect, Operation Word. Ich bin 13 Jahre lang einen Honda Accord von 2006 gefahren. Ich habe $21.000 davor bezahlt und bis 2019 gefahren, denn wissen Sie was, diese Entscheidung, einfache Entscheidung, für ein bescheidenes Auto, hat mich wahrscheinlich mehrere Millionen Dollar reicher gemacht. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Schäfer, hallo. Sie sind Milliarden, was kümmert Sie behemoth Kauf zu sparen, genau das ist die falsche. Ich bin nicht Milliardaire dann indem ich klein Inständen ignoriert habe. Ich bin Milliardaire dann weil ich verstanden habe, dass ich klein Inständen zu lebenswenden Konsequenzen summieren jeder Dollar, den sie hut. Anklage ausgebannt sind in Wirklichkeit $100 weniger, die in immersten Fällen. UND, Nugent dieses Prinzip so brutal deutlich, wie bei Autos, mal ganz deutlich, zu sagen wenn Sie sich ein Auto von Ihrem Gehalt kaufen, insbesondere wenn Sie's finanziellen, wegen Sie finanziellen Selbstmord, Sie wissen, noch nicht. Die Auswirkungen zeigen sich erst in 20 oder 30 Jahren, aber dann ist zu spät. Sie würden 65 Jahre alt sein und auf ein Rentenkonto mit $200.00 schauen, obwohl Sie 2 Millionen brauchen und Sie würden sich fragen, wo als schief gelaufen ist. Ich sage Ihnen, wo schief gelaufen ist, verbraucht 15 Meilen pro Galopp. Ich mich shit innen von einem Fehler erzählen, denn ich zu Beginn meiner Karriere begangen habe, war 1955. Ich war 31 Jahre alt und arbeitet als Anwalt in Los Angeles. Mir ging es gut, ich verdiente etwa $50.00 im Jahr, was damals ein gutes Gehalt war. Ich fand, ich heit mir etwas Schönes also kauft ich mir einen brandneuen Buick, kostet mich $3.20, das Rennhut etwa $36.00, und ich folgt mich wie ein König, als ich damit wie am Hinterhof vor. Aber hat ich damals nicht bedacht, weil ich schon naiv war, heit ich dies $3.20 Statusen in ein solides Aktienportfolio investiert, ren CMIT etwa 10% Zinsen pro Jahr, bis 2023 ren aus diesen $3.20 ungefähr für $2 Millionen und ein Auto, eine Entscheidung für $2 Millionen DSR, Buick kostet mich nicht nur $3.20. Kostet mich das, hab meine, nur das war mein letzter nu. Nachdem ich das ausgerechnet hat, wurde mir etwas klar, was den meisten Leuten nie bewusst wird, ein Auto ist kein Vermögenswert. Es ist ein Verbindlichkeit, die sofort anwort verliert, sobald man vom Hinterhof fahrt. Tatsächlich ist sogar schlimmer als die meisten anderen Verbindlichkeiten, weil einem vorgestellt, man wird Vermögen aufbauen rennt, man in Wirklichkeit vernecht, will sagen, ich brauch ein Auto, zur Arbeit zu kommen, stimmt, aber man braucht kein $60.00 Auto, zur Arbeit zu kommen. Ein gebrauchter Wagen für $15.00 bringt einen genauso weit und die Differenz von $45.00. Richtig angelegt, matcht über 30 Jahre $1 Millionen. Ich möchte Ihnen die wahren Kosten eines Autos aufschlüsseln, denn die meisten Leute haben keine Ahnung, was sie tatsächlich ausgebaut nehmen, wir ein typisches Beispiel nicht, besonders, einfach ein ganz normaler Amerikaner, der ein normales Auto kauft, sagen wir. Sie kaufen ein Auto für $50.00. Kein Luxuswagen, sondern ein ordentlich Mittelklasse-Maschine, die meisten Leute kennen, nicht Barbezalon, also finanzieren Sie. Nehmen wir an, Sie leisten ein Anzahlung von 20%, also $10.00. Die restlichen $40.00 finanzieren Sie über 5 Jahre mit 7% sind, was heutzutage durchschnittlich ist. Ihr monetische Rate beträgt $792 über 5 Jahre zahlen Sie insgesamt $47.520. Zuzuglichere Anzahlung von $10.00. Das matcht insgesamt $57.520. Aber manchmal, das ist noch nicht alles, sprechen wir jetzt über die Versicherung, wenn Sie ein Auto finanzieren, benötigen Sie ein Volkswagen, kostet Sie etwa $1.80 pro Jahr jährlich. Wenn Sie jung sind,
über 5 Jahr sind das $9.000. Damat sind wir bei $66.520. Dan kommen, noch Watang und Reparaturen, Neuwagen Brochen, Anfangs nicht viel, aber auch, sie bentigen Gluexil, Refinitation, Nui Refine, Ergedwan, Bremsbilge, and via Lichtai, ein oder, ander anordig, on conservative Stitzung $1.000 pro Jahr das, sind weiter $5.000 über 5 Jahr, wir sind schon bei $71.520. UND, wir haben noch nicht einmal getankt bei einer Fahrleistung von 12.000 Meilen pro Jahr in deinem Verbruch von 25 Meilen pro Galloni MPG bei einem Benzinpreis von $4 pro Galloni geben sie jährlich $1.920 für Benzinos über 5 Jahre sind das $9.600. Jets sind wir bei $81.120. Vergessen sie nicht, die Zulisa Zebron and Stoyanji Notch, Bundesstaat, kein, 500 under $1.000 pro Jahr liegen Sagan were $750 über 5 Jahre sind das $3.750. Gesamtkosten, $84.870 für ein Auto im Wert von $50.000. Aber denken Sie daran noch 5 Jahren ist das Auto keine $50.000 mehr. Wert mit ETVs, Gluck sind, vielleicht. Noch $25.000. Sie haben also $84.870 aus. ETVs im Wert von $25.000 zu besitzen. Innerhalb von 5 Jahren haben sie $59.870 wert. Das sind $11.974 pro Jahr oder $998 pro Monat nur immer weniger werdenden Stockmetall hierum zu fahren. Aber selbst das fast nicht die Warenkosten, denn hier ist etwas, das Ihnen niemand sagt, die Warenkosten sind nicht das, was sie ausgegeben haben, sondern das, was sie nicht verdienen haben. Kann man nennen das Opportunitätskosten, UNDs ist das wichtigste Konzept im Bereich der persönlichen Finanzen, das fast niemand versteht. Jeder Dollar, den sie für ein Auto ausgeben, ist $1, den sie nicht investieren können, UNDs Dollar, richtig angelegt, sich. Namon wären anstatt dieses $50.000 zu Feinheiten sie in angebrachten Wagen für $15.000 gekauft. Immer, noche zuverlässig, bringt sie immer, noche zu Arbeitner nicht mehr so schick. Sie investieren die Differenz von $35.000 in jenen kostengünstigen S&P 500 in historisch gesichern erselt der Aktienmarkt ein Rendite von etwa 10% pro Jahr nach 10 Jahren sind AOS den $35,000 $90,795 Jordan nach 20 Jahren sind dies $235.437 nach 30 Jahren sogar $610.764. Das sind die Warenkosten, ihre Unterschiede sie haben nicht nur $35.000 zusätzlich ausgegeben, sondern $610.764. Ihre Altersvorsorge, geopfert. UND, AS setzt voraus, DSC, diesen Fälle nur einmal mehr. Die meisten Menschen kaufen nicht nur ein Auto in ihrem Leben, sie kaufen 10 oder 12 UND mehr. ALC Brochen, ich sehe über ein verdient $80.000 im Jahr Wanderfahrt. Einen $60.000 teuren Pickup. Warum ich brochen für die Arbeit? Nein, brochen sie nicht. Sie brochen in für ihr Egois gibt in Grund. Warum der durchschnittlich Amerikaner MIT weniger als $200.000 ersparnissen in Rand geht dies dann an genetzten Szene einfach stehen lassen sie mich ihnen erzählen, was ich stattdessen habe. Noch diesem Buch Volkspass 1955. Habe ich mir ein Regul aufgelegt, ich würde nie wieder ein Auto kaufen, das ich nicht bar bezahlen kann. Wenn ich nicht an eigenen Ihnen check, aber den vollen Betrag stellen kann, war das Auto für mich unerschwinglich Punkt. Dies Regel hat, sie Urteile erstens, sie sie mich sparsam zu leben, zweitens eliminiert sie komplett die langen wissen sie, wie viel Geld am rund $200 Millionen pro Jahr das ist Geld das as an Banken flieht, nur ein Auto fahren zu dürfen das ständig anwort verliert, Wahnsinn means white, regiel niemals neu kaufen, warum sollt ich 20% Wertverlust, bezahlen sobald ich
vom Hindlerhof, Fahrsäulen das Dorf and der Gonich, Kauft zwei oder 3 Jahre Alter, Gott erhalten Gebretwagen. Ich sollt 40 bis 50% weniger, als den you praise onde die Autos wären, praktisch die Lut sagen aber. Schaffer an duas ist mit der Garantie. Die Garantie hat sie $15.000 Wert Verlust gekostet. Dann ich lieber ein Reparaturrechnung von $1.500 in Kaufwillen dank mindret. Riddelfaris bissis aus. Nicht bissis, lastig Wort, sondern bis. Sich ein Repeto wirklich nicht mehr lohnt. Die Meisen Lut, tauschen ihr, Auto Ali, 3 bis 5 Jahre, Wareham will sie sich langweilen, weil sie etwas News wollen oder, weil der Nachbar sich ein Newsauto gekauft hat, und sie sich Jets, unser Language Fulon, Geno dies Psychology Schwarz, heilt viel, Menschendarm. Ich bin min Autos 10, 12, 15 Jahre, min on Honda Accord von 2006 vor, ich von 2006. Bis 2019 to 13 Jahre die Gesamtkosten über 13 Jahre betragen vielleicht $40.000, inclusive Kaufwartangversicherung els. Das sind $376 pro Jahr vergleichen Sie, das mal mit Gemeinsam der alle 3 Jahre. Ein News Auto für $70.000 least. Jahre lang Sie gaben $23.333 pro Jahr aus. Eine Versicherung on, das sind $20.257 mehr pro Jahr. Als ich 30 Jahre lang jedes Jahr ausgegeben habe, das sind $67.710 Riksdag anglich dem Mai 10% Rendite rendas $1 million. Descheld sage ich, dass ich ein Auto vom Gehalt zu kaufen fin. Selbst is ruiniert buxtablich die finanzielle zu. Man merkt dies nur nicht, bei sie zu spät ist. Nun ich ist isu spät ist, nun ich ist herzel in. Ich nenn in nicht Sinnen, rich tegen Namen, sondern Bob Warren Jr., ein kluger Kerl, verdiente, ETY, $120.000 im Jahr, ein Salidseinkommen. Der Obermittelschekt aber Bob Libiatos, hat immer den Jusen BMW oder Mercedes, Tostali 3 Jahre gegen ein neues Modell einjuend, hat immer Retenzelungen, ich SA in sein Auto in der Einfahrt, waschen und dacht, Bob. Du wusst den Autospazweg ich habe es einmal AOS Spaze übersehen Szene vor die Jargon Caridi gab Bob wahrscheinlich $800.000 für Autos AOSVL jährlich sogar mehr Kauf, Leasing, Besicherung, Wartang, ALLs inclusive, ich gab im selben Zeitraum Vielect, insgesamt $150.000 für Transport aus, das ist ein Unterschied von $650.000. Heit Bob dies Differenz, also $650.000. Über 40 Jahre verteilt, MIT eine conservative Jarlikan Rendite, von 10% anglich with, wissen Sie was, heit jetzt ETY 12, $4 Millionen, statt dessen Vater in Angeliassen BMW, der im nicht einmal gehabt, Bob Jing might 67 in Rontensalt in Mar Noch Autokredit AB. Sein Vermögen liegt wahrscheinlich bei rund $900.000 Graden. OS Janum Haus ich Jing MIT 62 in Ront Main Vermögen Betrag zu dessen Zeitpunkt über $100 Millionen. Natürlich hat ich einig Teil ich war ein guter Investor. Ich arbeite MIT. Warren Buffett Zusmann. Ich traf einig Kluge Geschwicht Sinchanchen aber Diesach mighty. Den Autos war sinnbildlich für ein tieferliegendes Muster. Bob verbracht sein Leben damit reich auszusehen. Ich verbracht mein Leben damit reich auszusehen. Reich werden zu wollen ist ein gegensätzliche Strategie. Diese gegensätzlich ergeben jetzt fort. Wir verstehen folgendes nicht. Ein teures Auto matcht einen nicht reich. Man sieht, dass man nur reich ausrennt, man hermewert. Wir wohlhabend Menschen kommen sich nicht darum reich auszusehen, anskiddies darum wohlhabend zu sein. Warren Buffett fährt nicht, umsonst, einen Cadillac XTS, den vor 10 Jahren gekauft hat. Jeff Bezos vor nicht umsonst, einen Honda Accord, ALS 10 Milliarden Dollar Wert, das sind Zufall. Reich Menschen verstehen, dass Autos, gebraucht gegenstehen, sind keine Statussymbol. Arme Menschen sehen Autos, ALS in Bett. Menschen der Mittelschicht sehen Autos ALS notwendigend. Wohlhabend Menschen wissen, dass Autos Ausgaben sind, die man minimieren sollte. Ich erschein die Einwand, aber Charlie, ich brauche ein zuverlässiges Auto. Ich kann es mir nicht leisten.
das ist kaputt geht. Okay, Gott. Kauf dir einen 3 Jahre alten Toyota Camry oder Honda Accord. Die sind extrem zuverlässig günstig im Unterhalt und kosten nur die Hälfte. Wanda muss sie neu gekostet haben Problem gelöst, aber ich habe kein der. Ich brauch etwas Sickers, modern Gebrächtwagen haben hervorgegangen. Sicherheitsbernten man braucht keinen brandneuen SUV für 65.000 Dollar sein Kinder zu schützen. Man braucht funktionären Sicherheits- und Airbags. Die Jeets Auto der letzten 15 Jahre hat aber ich fahrbar will, dann sollte man Sichertivos, Spritzbarens und dann Stitches im Unterhalt kaufen. Och, dann braucht man kein neues Auto. Die Wahrheit ist, 90% der Autokaufentscheidung haben nichts im nicht Fortbewegung zu tun, sondern als mit Demigo. Menschen kaufen Autos, an der zu zu beeindrucken, sicher folgrig, zu unbestem Image zu, or mittlern UNDH fürs die diesem. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ich kenn das Gefühl. Aber ich habe gelernt, in zu erkennen, und im zu wartesten, denn mal ehrlich, niemand interessiert sich wirklich dafür, was man für die Kollegen bemerken das neue Auto wählig 3 Tage lang, dann vergessen sie es wieder. Unterdessen muss man 5 Jahre lang die Raten abzahlen, weißt du, wer von deinem teuren Auto beeinträchtigt ist, und Loot, die nicht mit Geld umgehen können, das wars, den wohlhabenden Nachbarn sind, nicht beeindruckt sie fragen sich, woher du Geld verschwendest, den Mittellosen frühen sind Weinruck ihr, Meinung hilft dir, nicht beim Ruhe, die Bank freut sich, aber dies in der Autowerk freut sich, aber sein Provision. Aber wenn interessiert, das scheint an den 30 Jahren, wenn du dir den Ruhisten nicht mehr leisten kannst, wird dir der BMW nicht mehr so beeindrucken. Hier ist mein Regel für den Autokauf. Kein Neuerung davon rate ich weiterhin AB. Aber wenn du dir ein besseres Auto leisten kannst, gilt folgend Regel. Du kannst dir ein Auto kaufen, wenn den einigen is decken was minich demot. Ganz einfach angenommen du willst ein Auto für $30.000 kaufen bei einer konservativen Dividendenrate von 6% brauchtest du $500.000 in Dividendstock-Aktien. $30.000 Passives Einkommen pro Jahr die Regel LAUTET also, baue den Anlageportfolio zur Staff $500.000 auf. Dann kannst du dir ein Auto kaufen. Man sollte die Dividend eins ganzen Jahres für den Autokauf verwenden, nicht vorher. Denn wer ein Auto kauft, bewährt, investiert hat, bestiert sein Zukunft, man nimmt Geld das sich mit 10% pro Jahr vermehren kennt, angeblich verrativos AUS, das jährlich 15% anwert, wird das ist kein Kauf, das ist Finanzen. Die meisten Menschen machen es genau falsch herum, sie kaufen zuerst das teure, indoor einem wird sie motivieren mehr Geld zu verdienen. So funktioniert es aber nicht. Die Autokreditrate wird sehr, weil man kann sich keine leisten, weil man die Rate bezahlen muss. Man kann nicht investieren, weil das gesamt beschäftigt Geld für das Auto drauf geht. Man steckt in einem Hamsterrad fest und arbeitet einen Lebensstil aufrechtzuerhalten du einen darin hin. Vermögen auf. Ich habe miterlebt, wie das musste hundert von Menschen financiell ruiniert hat klug, fleißig Mensch, die Millionär sein können, wenn sie nur ein günstiges Auto gefahren die Mathematik, dahin, absolut brutal die meisten Menschen rechnen sie nie durch, lassen sie mich in Notschein, Szenario gebaut, das sie vielleicht aufretteln wird, stellen sie sich so wie Personen, die beiden mit 25 Jahren ihr Karriere beginnen an Juil 60.000 dar wie non-Personae kauft ein Auto für 35.000 dar finanziert, sind aus dies, alle 5 Jahre gegen ein anderes Auto im gleichen Wert, ein Person kauft in einen gebrauchten Wagen für $12.000 bezahlbar, warten 12 Jahre lang in der Setz in den durch in den Wittran gebrauchten Wagen, im gleichen Wert, im Lauf einer 40-jährigen Karriere. Person A ETY $280.000 für Autos. Person B hingegen nur ETOA $40.000. Das ist ein Unterschied von $240.000 investiert. Person B decent. Unterschied aber 40 Jahre mit einer Rendite von 10%. Verfolgt sie im Ruhestand. Oberjustliche 10, $6 Millionen. Gleiches Einkommen, gleiche Karriere.
die ein Fahrtschickrados, die ein Durgit, MIT $10 million Maren Rontuem Werden, sie lieber Herren, unjetzt kommt der Clou, die Lebensqualit von Person B, war nicht schlechter, sie hat trotzdem, sie gingen weiterhin ihre Arbeit, sie fuhren in Lab, sie holten ihr, keine weiterhin, von der Schule, ab das, automatischt Person A nicht glück, Studian zeigen das sie Menschen innerhalb von etwa 3 Monaten an neue Autos gunan. Danach bringt dies kein Zus Glück. Person A gab also im Lauf ihres Lebens $240,000 für 3 Monate Neuheit. Ali fand, Jahres, das sind $240,000 für 48 Monate Vorbergi. Der Begeisterung wird auf 40 Jahre Person B hingegen investiert. Das ist Geld in 40 Jahre finanzielle Sicherheit und schläglichen Wohlstandig finanzielle Freiheit. Ich bin 99 Jahre alt, ich bin seit sehr langer Zeit wohlhabend, und ich kann Ihnen sagen, das Gefühl finanzielle Sicherheit ist besser, das Gefühl, ein Chance oder so voran. Nicht einmal anhörend, finanzielle Sicherheit bedeutet das, man nicht gekündigt werden, man kann nicht herumgeschubst werden. Man kann nicht gezwungen werden, den Zutan, die man nicht will man, hat Wamblichkeiten, man hat, das ist was Reichtum wirklich bedeutet Freiheit. Und jeder Dollar, den sie Verein, Auto verschwenden, das an Wort, verlieren, $1, den du nicht für Freiheit ausgibst, selb, higher Mainrad, und den gib ich dir kostenlos, obwohl mir Lut im Lauf der Jahrmillionen. Für unlich Ratschluge gesollt haben, kauf dir kein Auto von deinem Gehalt spare, kauf ihnen gebrachten, Baselbar, fahren für ihm, nimm die Differenzuschen dem, was du für die Autokreditreturn ausgeben hättest, und investiere sie in einen, einfachen Kastangens Tigen Indexfonds, rohr das Geld für die Jahr lang nichten, wenn du so alt bist, wie ich wirst du durch sein der Ratschluge gibt, anstatt dergenich, der Mitte Rechnungen, Confid Richways, dieser Rat ist nicht dort. Matcht keinen Spaß. Fühlt sich nicht gut in einen 10 Jahre alten Honda Civic zu fahren, wenn sich den Kumpel Jared einen neuen Tesla gekauft hat. Aber weißt du, was sich gut fühlt MIT 55 auf den Anlagekonto zu schauen. $7 Millionen darauf zu sind, das fühlt sich gut und Efra rund gehen zu können, weil du nicht mehr arbeiten musst. Das fühlt sich gut an einem Chef zu sagen, so dich mal, weil du genug Geld hast, zu gehen, das, Schelte, fanastisch en und nichts davon ist wirklich so gut. Das passiert, wenn man sein ganzes Arbeitsleben lang $800 im Monat für ein Auto ausgibt, die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst ein schönes Auto fahren und bis 70 arbeiten, oder du fährst ein besteiniges Auto und gehst MIT 55 in rund beides sind völlig legitime Entscheidungen, nur darauf, dass du wüsstest, was du willst, denn die meisten tun es nicht. Sie denken sie wollen ein Auto, in Wirklichkeit wollen sie die Arbeit, und sie merken ist zu spät etivos, daran zu andern, sie nicht so jemand, sie kluger, denk langfristig an dem Himmelswillen, auf Autos von deinem Gehalt zu kaufen.